Hello, Saseni. How has been your week? This is Random Thoughts with Sister Esther. Yes, and so today we are talking about this topic, a few grains for a chicken stew. Madugu zangu na madada zangu walonje, watu wa Bukinya. Najua mnashanga, dada Esther leo you have a chicken stew for us. Yes, right there. Wait there, I've got something for you. So, apparently, watu wenye tumetoka up country. Unajua nasema hivyo alafu nafikiria kuna watu wanajua tu zile kuku za Nairobi, zile za Somerset. Kuna mtu aliniambia ati nakuanga ikiuliza mtu, "Nakulanga wapi?" Ni hapo, ni hapo, ni hapo. Ama ni hapo. Okay, wale tumetoka ushago. Tunajua kama unataka kukula kuku, lazima utafute njia ya kumshika ule kuku. So labda asubuhi uhakikisha hajatoka, ama basi jipange kwa mbio jioni, ama mungoje kabisa jioni aingie, ama basi kama ni mchana be ready kutoka na yeye mbio. Lakini sasa mara mingi mimi nikikumbuka by the kuku ilikuwa like kama ni siku ya kukula kuku ezina inafanya kujileta, unajua inajileta vitu kwa ground. So ilikuwa ni siku moja labda mama tafute boga akose kabisa, and now ana option tutafukula kuku and now ni mchana, so zita have kufukuzwa around, and we know how we do it. Some few grains of maize, naambia kuku karibuni, leo nimeamua kualisha from home, you are no longer chakuraling from the field. Lakini behind your mind mimi hata sina plan ya kuwapea hizi grains, niko na plan ya kupata chicken stew, right? Hivyo ndo kulikuanga kunaenda, na nikisema hivyo by the I remember, na sitamtaja jina, anaweza nichapa, ndugu yangu mdogo, like we used to fear kuona like mama akikata hiyo kuku shimba. Lakini hatuogopi stew na hatuogopi nyama, lakini tunaogopa kuku ikichinja. So tutamsaidia kwa hizo harakati za kushika na nini, lakini akisha tuishika hivi alafu ni za kukata shingo nani, we will run, even sometimes we would cry, like tunalia. Na si by this si mabonta, just somehow tunaihurumia, like kama there is a way tungeikula kama iliwi tungefurahia, but now so ilikuwa struggle. By the way, mama anambia tokeni hapa, najua mtakuwa namba moja kukula hii nyama, but we are running, sometimes we cry and unalia jukuku inachinja, lakini utakuwa hapo ukikula utakuwa unalia. Anyway, that was on a light note. So si tumeelewa that scenario. So all I'm trying to say is like with a few grains of maize ama anything that kuku za kwenyu zinakula za Nairobi hadi zinakula kuku wenzao. Okay, tuachie hapo na chipo na ugali. Hizo ndo maana mnasemanga si tamu. Anyway, so that scenario najaribu kuileta, and I'm trying to say doing most of the times that's how we take God. That's how we take God. Like unaangalia God hivi unaona God unaniita na vitu tuzuri niingie juu mwisho wa siku. By the way, kuku kirusha hizo mahindi hata iko inakula hizo mahindi, ikisha tu ingia hivi unaishika hiyo mahindi hata ijamea. Sasa ingine ulikuwa unipata hapa kwa shingo hata ijafika anywhere, buku ashasonga. Sasa mahindi inawekwa huko, nachukua kuku. So that most of the times that's what we think about God. So usually think God ataniita na hizi vitu vizuri, because mostly the very first days and years of salvation, God will pamper you. You know you're still a child. Hata Paul alisema, when I was a child, I thought like a child, I acted like a child. So God, you will ask God for something, anakupea. You pray for something, anakufanyia, unajua, but anajua your faith is at that level, so he's trying to bring you home, ndo sasa aanze kukupea chakula ngumu. Msijua anakuchukia, but because you are supposed to go to some level with him, hataki ubakie kuwa mtoto wa kudekezwa tu kila wakati. So most of the times tunaonanga God ananiitia na hizi vitu mzuri, and then nikifika nashikwa na weko huko ndani, and then ile mind iliniita, I no longer like sikuli, alafu maisha yangu ina lost, and most of the times we are so afraid to lose ourselves in God, like get lost in the hands of our owner, kama vile ile kuku inapotelea kwa mikono ya mwenyewe. But that's how it's supposed to be, and I want to assure you that at least wewe hata kama God atakuchukua na akuweke na huko, na for some time aweke ile mahindi kando, ndo akutrain kumtrust vitu mingi tu.
for you, as time goes by, now you'll no longer need grains of maize. Atajua, you need something bigger. If it's provision, you need provision, not just for yourself, but for other people. Like, you be a solution to the world, because at the end of the day, God wants us to be representatives of his kingdom right here on earth. I always say, we always pray, may the will of God be done on earth as it is in heaven. And we are here to implement that will. I'm a representative of God, you are a representative of God. Na kama kila wakati tutabagia tu kwenda kwa Mungu, Mungu leo nataka blue band just for myself, oh God leo nataka pizza just for myself, and you no longer go and tell God, God leo nimekam kwako na kuomba clothes for those people that do not have clothes, na kuomba something just for someone who doesn't have. And that is why God atakuchukua kama ile kuku akulisha yuko ndani, but uzuri God atakukula atakuweka huko ndani, and then you will grow with him now, and then hizi vitu ataziweka kando kidogo, but as time goes by you will know, now you'll begin supplying, not according to your needs, but according to the needs of the kingdom of God. And that's all I'm trying to say. In the kingdom of God, it's not a few grains for a chicken stew. It's a few grains for a lifetime experience of goodness, of blessings, of treasures, not just for yourself, but for God. So what says, you allow God to just take over your life and own you. Thank you. That's Random Thoughts with Tata Esther today. Goodbye.